Hallo, liebe Leute. Ich habe rausgefunden, wo wir gestern stehen geblieben sind, wie wir weiterkommen. Es ist natürlich wieder so. Jetzt kann man es anklicken. Miles, what are you doing? You don't know the first thing about steam engine repair. Also, es ist natürlich wieder witzig, dass wir müssen erstmal erfahren, dass der Boiler kaputt ist und dann können wir uns das angucken. Wenn wir gleich diesen Prompt hier kriegen, dieses Ding, dass es irgendwie, dass es groß ist, so, ne? Dann weißt es direkt, dass du es anklicken kannst. Ich finde, das ist immer nicht gut gemacht. Aber gut. Ja, mal gucken. Jetzt hole ich euch wieder, oder habe ich euch wieder zugeholt, weil ich weiß jetzt selber nicht, wie es weitergeht. Mal gucken. It can't be that hard to work out. If you're serious about getting it fixed, I'd suggest looking for someone who knows about this sort of thing first. But if you just want to charge in blindly, be my guest. Okay. Ich speichere mal. Ich frage mich, ob es Todessequenzen hier gibt. Heizung. So, was können wir denn hier machen? Erstmal ausprobieren. So. Wir müssen erstmal nach rechts drehen. Ne, Lefty-Loosey. Aufmachen wollen wir es. Wie funktioniert denn das? Das geht hier rein, dann passiert hier irgendwas, was wir nicht genau sehen. Wir müssen Druck auf den Kessel kriegen. So, mach auf. Ich glaube, das ist wieder schon ganz hervorragend laut, oder? So. Jetzt machen wir es zu, dann gibt es da bestimmt Druck drauf, aber ich glaube, wir sollten auch Rauch rauslassen. So, was passiert jetzt? Oh, es wird heiß. Kann ich es machen? Ist das gut? Nein, das ist nicht gut. Ah, doch. Auch auf. Auch auf. So, jetzt haben wir auch nicht Druck. Oh no. Du Heiliger. My boiler! What have you done? I do apologize. You're one of those saboteurs, aren't you? One of those Redites. No, I'm calling the police, you no-good troublemaking bastard. Nice, Miles. Best not to stick around here. Wie super witzig. Was passiert hier? Flucht. Nee. You really made a mess of it. Krass. Ein Dead End, ne? Jetzt können wir es nicht mehr gewinnen. Ah, wie krass. Ich würde es gerne ohne Anleitung noch einmal probieren. Das irgendwie hinkriegen. Es ist halt so schweinelaut. Es tut mir ganz doll leid. Ihr seht ja selber, ich kann es nicht ändern. Machen wir es mal an. So. Jetzt wird das gleich heiß hier, das Wasser. These pipes are connected to the flue. They must heat up the water in this overgrown tea kettle. So, jetzt wird's heiß. Jetzt drehen wir den nach. It won't go any further in that. Oh oh. 5. Weniger Druck ist es jetzt. Ist nicht gut. Okay. It won't go any further. Okay, reicht das jetzt? Okay.
Mache ich das richtig? Oh Gott, ist das laut. Okay. Ja. Okay. Es tut mir so leid. Es ist so laut. Ich entschuldige mich zum 10. Mal. Ich kann es nicht ändern. So, wer kann uns jetzt helfen? Vielleicht kennt sich der Hausherr damit aus hier. I'll let you know if I have it. Nee. Huch. Oh, das ist wirklich störend. Ich musste gerade sogar selber meinen Kopfhörer abnehmen. Honey, I'm home. Seeing you come. So, sie liest doch immer so viel. Vielleicht weiß sie was darüber. Eddie, unsere Hilfe. Addie? What do you need? Kann sie? Kann sie? Oh ja, Addie, tatsächlich. you wouldn't happen to have any manuals on repairing steam engines in your library, would you? Thinking of changing careers? No, there's just a boiler that needs repairing and I need to figure out how to do it. A boiler? What kind of engine is it? I'm not sure, but it had Whitney 200 embossed on the side. Oh, of course. That's one of the most common steam engines around, used in practically everything. Zur Friseurin. In Krass. fact, the player piano at the Firkin and Fryer had one, and that thing was always going out of alignment. If that's all that's happened with this one, I know how to fix it. Adelaide Fordham, you are just full of surprises. Krass. Sie kann das jetzt also machen, oder Where was? is this boiler? Not terribly far. It's a townhouse on St. Agnes in Livingston. Okay, Let's go then. I could. okay. Not quite a player piano, but it shouldn't be too tough. Would you like me to walk you through it, or would you prefer I fix it myself? Ach Gott. Ich würde es selber probieren. Please, tell me what I need to do. All right, let's take a closer look. Right, the first thing you'll want to do is open up the firebox door and light that coal on fire. And it'll be a good idea to open the engine hatch too, so you can keep an eye on it. Engine Hatch ist offen. Jetzt wird's wieder laut, Entschuldigung. That was easy enough. What's next? Now you want to open the flue and close the fire door so the water in the tank starts boiling. Once that happens, steam will enter the dome, and that big pressure indicator will start going up. Assuming the steam valve is completely shut, of course. And if it isn't? Then the pressure will be transferred into the engine and the small indicator will go up. You want to use the valves to balance out the pressure and get just the right amount into the engine before starting it up. Ah ja, And what is the right amount? genau. If I remember correctly, it was 3 on the small gauge. 3. Ah ja, deswegen ist hier auch das Grüne. Less than that and the engine won't start. Any higher will tear the thing apart. All right, here goes nothing. Okay, nichts geht mehr. Ups, stopp. Schön, dass die Sounds wirklich so dezent sind. Das ist wirklich toll. So. It won't go any further in that. Wie war denn das jetzt? Oh, was passiert hier? Okay. Auf die 3 muss ich das legen. Das ist nicht auf 3. Aha. Ist das 3? Reicht es? Ist das genug oder explodiere ich wieder? Nice work, Miles. Maybe if the private investigator thing doesn't work out, we can start our own engine repair service. So, gibt es jetzt ein Achievement dafür, dass ich das gemacht habe? Boilers are a lot like people, you know. They need to let off steam occasionally, or else they explode. You do well to remember that, dearest. Anyway, I need to be off for my appointment with Mrs. Lepone. I'll see you tonight. Mann, ist das schon wieder laut hier. Ich kann es einfach nicht fixen. Es ist egal, was ich einstelle, es resettet sich immer. Ich habe sogar schon neu installiert. So, Udo. Yes. I fixed the boiler for you.
What? Are you serious? It's pretty pathetic when some yahoo off the street does a better job than the people paid to do this sort of thing. I owe you, friend. Might I take you up on that offer and get that spare key to the apartment? Oh, right. You said you were a private detective, didn't you? Did Mrs. Walker do something wrong? Is she in trouble? I'm not entirely sure yet, which is why I need to take a look inside her apartment. I see. Well, I wouldn't normally do this, but you did me a great service by fixing the boiler. I can't just give you the spare key, but I can let you into the apartment. That'll be just fine. Thank you. Kein Kind. What in the ether? Kein Kind, aber hier Zeichen. Cripes, did a tornado come through this place or what? Uh-oh. Looks as though she definitely left in a hurry. I wonder if she planned on ever coming back. I'll be waiting for you in the kitchen, Mr. Fordham. Just let me know when you're done looking around. Torn apart. She took most everything. Well, it doesn't appear she had much to take. Torn apart. Torn apart. Ups, Entschuldigung. The books she left behind are all trashy romance novels. Why wouldn't she take those? They're clearly the best ones. Well, at least that painting cheers the place up a little bit. That bit of torn wallpaper looks almost deliberate. Gucken wir uns gleich an. It's a boy. Can't be more than 7 or 8 years old. If that's Linda's son, why would she leave this behind? Good question. Ich glaube, wir wissen es schon. Nice patterns. I wonder if Linda makes all her own clothes. A fairly recent model. Linda must have spent a good portion of her wages on it. I thought my apartment was messy. You're actually gonna dig through that mess? I sure hope it's worth it. Stiche. Und das ist hier so ein Buch. Das fehlte, glaube ich, in der Ausleihe. A receipt with yesterday's date. One-way train ticket to Pierre in Lorraine. Departed this afternoon. Abgefahren. Thought she could get away easy, it seems. Well, I hate to disappoint her. A receipt with yesterday's... Okay. What do you know? She hid a book behind the wallpaper. Looks like a journal. Ah ja, das könnte der Beweis sein, den wir vielleicht oder nicht. Oh nein, Vorleserig. 5. April. Ich kann es einfach nicht glauben. Kann es sein? Beim Treffen heute Abend habe ich eine Unterhaltung mit Henrietta eingefädelt. Charles Harris ist am selben Tag geboren. Geboren worden, an dem Alexander gestorben ist. Und er hat auch noch blaue Augen. Das, was wir vermutet haben. Ich weiß, dass ich da nicht vorschnell Schlüsse ziehen sollte, aber das passt einfach zu genau, um Zufall zu sein. Um es zu überprüfen, muss ich irgendwas von Alexander finden, was für ein Kleinkind passend ist. Vielleicht sein alter Bär? Ah, siehst du, darum. Ich dachte, es wäre ein Totem, aber es ist was anderes. 20. April. Charles mag Barney. Und zwar sehr. Henriette hat mir erzählt, dass sie noch nie erlebt hat, dass er mit solcher Freude auf eines seiner anderen Spielzeuge reagiert hat. Ich bin fest überzeugt, Charles Harris ist die Reinkarnation meines geliebten Alexander. Endlich können wir wieder zusammen sein. Endlich kann ich ihn um Vergebung bitten. Ich muss nur einen Weg finden, ihn seinen falschen Eltern zu entwenden, ohne dass die arme Henrietta Schwierigkeiten bekommt. 24. August. Letzte Nacht hatte ich wieder den Albtraum. Alexanders Schreie, weshalb hast du mir das angetan, Mutter, waren beinahe unerträglich. Wenn er wieder bei mir ist, kann ich ihm endlich erklären, dass ich nichts tun konnte, um ihn aufzuhalten. Thomas war ein Monster und ich war am Ende meiner Kräfte. Samuel hatte mir so sehr geholfen und es gab einfach kein Zurück mehr, nachdem er vom Kuchen gegessen hatte. Samuel hatte mir so sehr geholfen und es gab einfach kein Zurück mehr, nachdem er vom Kuchen gegessen hatte. Wie konnte ich ahnen, dass
Alexanders Freund krank werden würde. Dass er früher nach Hause käme. Ist das irgendwie falsch übersetzt oder sowas? Weil, nee, hatte sie eine Affäre und ist er deswegen ausgetickt, oder? Wie konnte ich ahnen, dass Alexanders krank werden würde? Also der ist zurück zu schnell nach Hause gekommen. Dabei zuzusehen, wie mein Sohn das vergiftete Mahl mit seinem Vater teilte, war das Schlimmste, was in meinem Leben je passiert ist. Ich muss ihn zurückhaben. Ach, der Sohn hat mitgegessen. Und der Vater wurde ermordet von der Linda, glaube ich, hieß sie, ne? So war's. Na gut, okay. Endlich, nach Monaten intensivsten Nachdenkens, habe ich einen Plan. Samuels Belehrung über das Wesen der Pflanzen waren der Schlüssel. Ich werde Henriette heute Nacht im Harris-Anwesen besuchen und werde alles vorbereiten. Samuel? Wer ist denn Samuel? Ist das der Schneider? Ich bin so lost, was Namen angeht. Es muss so aussehen, als wäre ein Einbrecher in die Kinderstube eingebrochen und als habe er dabei seinen Mantel zerrissen. 2 Nächte noch und ich habe mein Baby zurück. Well, this is pretty damn incriminating. Jo, das ist so. I'll say. Now we just need to figure out how she managed to drug Mrs. Davis. Oh, we've got you now, Linda. Thought you could be clever and get away with the baby, did you? Bill? Well, you thought wrong. With Fordham and Leger on the case, the only thing you're getting is a one-way trip to jail. Ist es vielleicht Bill, der nicht abschließen kann und wir? Oder er muss etwas abschließen und nicht wir sozusagen? Bill? And the worst part is how sloppy she was. I mean, really, she couldn't think to pick up a button? She might as well have left a signed confession in the crib for all the good it did her. Bill, would you just shut up, for God's sake? Huh? Is everything all right? Yes, everything's just fine. I just stubbed my toe on the bed frame. You ought to be more careful, Mr. Fordham. Sorry, Miles. You know how I get when we're close to solving a case. You always do this. I need to concentrate, and I can't hear myself think with you yapping away. Right, sorry. I'll keep it to myself. Thank you. But you have to admit, she really would have saved us the trouble if... Bill. Right. Not another peep. As you were. I hope you were able to... Yes. Ah, das habe ich vergessen. Ich wollte noch eine Sache machen. You should... Schande. Ich hatte doch noch eine Sache. Ah, Mist. Können wir noch mal rein? Yes. Do you think I might... All right. Danke. Hier sind nämlich Pflanzen. There's a handwritten note here. Valerian mixed with chamomile. Ja, guck. Sedative effects, deep sleep. Seems Mrs. Walker's an amateur herbalist. Guck. Maybe not so amateur. I'd love to see the look on Mrs. Davis's face if she knew it wasn't a spirit that possessed her. In fact, let's go tell her, so I can see it. You've gotten fairly misanthropic in your death, Bill. Have I? I hadn't noticed. Ja, guck. Das habe ich nämlich I don't gemacht. know about you, but I'm starting to have my... I don't know about... So, These will make great evidence in Linda's trial. gut. Jetzt aber raus. Und jetzt, bevor wir gehen, bevor wir weitermachen, will ich noch einmal hierhin zurück und über Bill Welcome sprechen. back. Ich habe mir das die ganze Zeit überlegt und ich glaube, das tut uns gut. Should I ask you about some... Certain. I don't hear the voices of all spirits, just one. Miles, what are you doing? Oh oh. Ah, you have a spirit guide. Please, tell me more, darling. I wouldn't call him a spirit guide so much as a spirit nag. This is a very, very bad idea. Do you know who this spirit is? Yes, it's my former detective partner, Bill. Nicht, dass sie uns als verrückt darstellen lässt, aber sie... He died on our last case together, because of me. What happened? He was on a roof, being held at knife point by a burglar. Bill wanted me to shoot, but
They were too close. I couldn't risk it. There was a struggle. Bill lost his footing and fell to his death. Oh my, you poor darling. Well, he is now. He doesn't think it's a good idea to tell others about him. But normally, he's the same as he was in life. He just wants me to find the man responsible for his death. I've told him I'm really the one responsible, but he insists it's the burglar. I see. This is quite the unfortunate situation. My advice to you is this. Spirits often know best. You do well to listen to him about keeping his presence to yourself. Not everyone is as open-minded as we members of the Spectre Society. Und er gibt uns ja als Vögelchen im Hinterkopf immer gute Ratschläge, ne? Das muss man sagen. Wenn man mal sagt, hast du nicht gesehen, dass gerade in dem und dem Raum die nicht so beieinander saßen und sowas? Huh. Maybe I misjudged her. I know. It's been hardest keeping this from my wife, but I can't drive her away. She's all I've really got left. Your story has touched me, Mr. Fordham. I will do everything I can to help you and your spirit guide find peace. Das ist ja lieb. If I find anything out which might help you, I will contact you personally. Oh, vielleicht haben wir jetzt was freigeschaltet oder so. Thank you, Miss Maxwell. I appreciate it. Well, that could have turned out much worse. I'm warning you, Miles. Tell anyone else about me, and I won't be so forgiving. Das weiß ich nicht, ob... Haben wir ein Problem mit Bill vielleicht? Thank you for the information. It was very enlightening. It was my pleasure, Doc. Okay. So, 8 Minuten noch. Hello? So, Mrs. Davis. Oder bei die Fische. I have some Wir wissen alles. Mrs. Davis, where did you get the tea you drank on the night of the kidnapping? From my own private supply. I drink a blend of hibiscus and elderberry. It clears the mind and puts me more in tune with the spirits. Did it taste off to you? No. Why do you ask? Because I think your tea may have been drugged. Wait, are you saying? I believe Mrs. Walker used her own herbs to drug your tea, knowing you'd drink a cup the following evening. She then snuck into the house after you'd fallen asleep and took the child. Oh my word, I never would have thought. I know, Mrs. Davis. But don't worry, I'm doing everything I can to find her. Oh, may the spirits guide you, Mr. Fordham. Thank you for your time, Mrs. Davis. Oh, you're very welcome. Well, I'd say we have everything we need to prove it was Linda who drugged Mrs. Davis's tea and took the child. And we know where she's going, too. Upton will want to know about this as soon as possible. Das machen wir. Karte. Upton. Schnell sprechen, bevor es zu laut wird. Oh Gott. Can we talk? Go on. I'm ready to wrap this case up. Okay. Actually, Can we talk? Go on. I'm ready. Okay, who's your prime suspect? Nein, Linda. It was Linda Walker, Who is she? a seamstress who befriended the Harris family nanny. She took the child because she believes he's the reincarnation of her deceased son, whom she accidentally poisoned. My God. You'll find a journal explaining her motive at her apartment, as well as the plants she used to drug Mrs. Davis. But what about the broken window in the nursery? All part of a false crime scene she set up to draw our attention away from her. Excellent work, Miles. Did you manage to find out where Mrs. Walker is now? Yes, I found a receipt for a one-way train ticket to Pierre, which departed this afternoon. Fantastic. We can send a telegram to the train station and have her arrested upon arrival. You've done extremely well, Fordham. Snelling could only hope to have a detective as good as you again. You flatter me. Then I'd better stop before your head gets any bigger. All right, Miles. I'll go through the proper channels and report your information as an anonymous tip. And of course, I'll dip into the department's Good Samaritan fund to get you proper compensation. For now, go home to your wife. I'm sure I'll have something else for you to look into. Welcome to Lorraine. An awfully cute baby you got there. Oh, thank you, sir. This is my son, Alexander. Uh-oh. Alexandra. That's a good name. Strong name.
Yes, thank you. I don't mean to be rude, but I'm in a bit of a hurry and I need to get to my hotel. Of course. I won't keep you any longer, Mrs. Walker. Thank you. Wait. How did you know my name? I didn't. It was a lucky guess. But now, seeing as I know your name, allow me to tell you mine. I'm Sheriff Zeke Dollarhide. Linda Walker, you are under arrest for the kidnapping of Charles Harris. Surrender the child, come with me. No, you've got it all wrong. This is my son. This is my Alexander. Ma'am, please don't make this difficult. Come along to the station, and we'll get this all sorted out. Addie, are you home? Still at her appointment, it would seem. Immer noch nicht da. You know, Miles, I have to say, I'm proud of you. So, jetzt Why's gucken wir. that? Oh, It's because you actually listen. so, wir haben, ich wollte die Achievements mir gerade mal angucken, die wir gerade gekriegt haben. Das So könnt does ihr this jetzt mean nicht you'll sehen. keep quiet until morning? Okay, wir haben ein wohlgesonnenes Ohr, in dem wir Angela Maxwell von unserem Problem erzählt haben. Dann haben wir Linda Walker verdächtigt und dann haben wir auch noch den Aufenthaltsort von ihr richtig hingekriegt. Das ist es, die drei, die gerade gebimmelt haben. I said I was proud. Then I need to figure out how I'm going to sleep through the night without the soporific. Mhm. You worry about that too much, Miles. You can sleep when you're dead. You don't ever seem to. That's because I slept quite enough when I was alive. In any case, I need to clear my head. The best way to do that after a case was always going for a drink at the Angel. The Angel? But you haven't been there since... vom Tod von Bill, so. Since you died. But perhaps getting back into old routines will help. Das ist gut. Perhaps. It would be nice to see old Patrick again at the very least. Ja, sicher, Patrick. Then it's settled. A drink or two at the Angel, for old time's sake. Oh. I have to say, it's been a real pleasure having you back, Miles. I was worried about you. I appreciate your concern, Patrick. The past few months have been a bit rough, but it's good to be back in familiar territory. Miles, can I ask you something? Mal raus damit, Patrick. What is it? Well, it may be none of my business, and you can feel free to tell me to stuff it. Ja, das ist immer so ein Satz. Du kannst auch auf jeden Fall Nein sagen. Mann, wie oft ich technische Probleme, ich bin ja ITler vom Beruf, bei Verwandten lösen muss, die mit diesem Satz anfangen, die angepst sind, wenn ich sage, ich kann nicht oder ich will nicht oder ich will dafür zumindest ein bisschen Geld haben. Jetzt bei direkter Familie nehme ich nicht, aber wenn das Freunde von Freunden sind, so, dann will ich halt schon ein bisschen Geld dafür haben, als kleines Taschengeld dafür. Ach. Enough with the preamble, Patrick. Just ask. I know you quit the force, but why are you still working as a private investigator? Why not leave all that detecting stuff behind? Weil wir das gut können. Ja, das anderes habe ich nicht gelernt. Wenn ich das nicht mache, drehe ich durch. Jetzt geht dich nichts an, kümmere dich um dein Zeug. It's all I know. My grandfather was a cop, my father was a cop, so I became a cop. That's just how it went. Oh, I hear ya. I come from 3 generations of butchers myself. But I broke the streak because I can't handle the sight of blood. If only that had been true in my case. Now then, will you be wanting another drink? I'm not sure. I've already had 2. Oh. Wait a minute. Patrick, do you hear something? Ist Bill weg? No, Miles. I don't hear anything. Neither do I. Okay. Jetzt muss ich mal so ein bisschen von meinem Tisch wegrücken und mich aufrichten, weil ich ein bisschen... Another gin, if you please. Klingt ist er still. Coming right up.
Der Blumenmörder. Must have taken a wrong turn back there. Hopefully Addie won't hear me come in. Oha. Oh, 30 Minuten sind rum. Kinder. Schöner Plot-Twist. Nee, das ist hier schöner Cliffhanger. Bis morgen.